Naam, marahaba mpenzi mtazamaji popote pale ulipo na kusabai, hujambo na karibu jioni nyingine njema na teule kuweza kuungana nawe papa hapa kwenye matangazo ya taarifa zetu za mali wakaka. Hapo mengi tulioweza kukuandalia Jumatano ya leo, lakini mwanzo kabisa tupate taarifa tulizozipa kipaumbele, kisha tuzamie kwa kina mengi yaliyo kwenye taarifa zetu hii leo. Mnafukujaje mtu katika chama ambaye alitoka kitambo? Hiyo chama tuliwaatia kitambo. Sasa wanatusumbua na Jubilee nini? Jubilee tayari iliisha na wao ndio walimaliza. Naibu wa Rais William Ruto endeleza kampeni zake kaunti za Murang'a na Kiambu. The last 3 days the turnout has increased massively and we are seeing people coming. You can see from my background. Mahakama kuamua ikiwa tume ya uchaguzi IEBC itaendelea na usajili wa wapiga kura kuhusiana na kesi iliyowasilishwa kupinga kukamilika kwa zoezi. Bila amani hakuna mashule zitaendelea, na kama zitaendelea haitaendelea kwa ile njia ambayo inastahili. Kila mtu mkitoka hapa hivi mkuwe agent ya security. Na asasi za usalama zaendelea na mikakati kurejesha amani kikamilifu katika kaunti ya Laikipia. Naam, karibu rasmi mpenzi mtazamaji, tuandamane mwanzo hadi tamati. Atakayekuwa kwenye lugha ya ishara ni Fresha Wanjiko na mimi ni Chris Sambo, na tunaanza taarifa kwamba shule ya upili ya vijana ya Chavakali imefungwa mara moja kufuatia wanafunzi shuleni humo kuzua rabsha usiku wa kuamkia hii leo na kuharibu mali yenye thamani shuleni humo. Inasemekana kuwa hatua hiyo ilichangiwa na wanafunzi hao kunyimwa muda wa burudani pamoja na kutorejeshwa kwa githeri kwenye menu ya makuli. Madirisha ya madarasa, ofisi na magari shuleni humo yalivunjwa na wanafunzi hao. Hii inajiri siku 4 tu baada ya bweni shuleni humo kuteketezwa. Zaidi ya wanafunzi 2700 wametumwa nyumbani hadi pale uamuzi wa kufunguliwa tena kwa shule hiyo utakapotolewa na usimamizi wa shule hiyo ya Chavakali. Naam, tukisalia na masuala kuhusiana na elimu ni kwamba waziri wa elimu Profesa George Magoha ameweka wazi kuwa uamuzi wa kurejeshwa kwa likizo fupi utaathiri shule zote za msingi na zile za upili nchini, ikiwemo shule zote za umma pamoja na za kibinafsi, kama jinsi mwanahabari wetu Faith Kaulu anaarifu zaidi. Akizungumza leo hii kutoka huko Murang'a, waziri wa elimu Profesa George Magoha amedhibitisha kuwa uamuzi wa kurejeshwa tena kwa likizo fupi shuleni utaathiri shule zote za upili pamoja na zile za msingi nchini, zile za umma na hata za kibinafsi. I would like to say that our circular for the half term, which was released by Dr. Juan yesterday, is for all students. It's not only for high school students. Uamuzi huu umetolewa wakati ambapo misukosuko imeshuhudiwa kwenye shule za upili nchini, ikiwemo visa vya mara kwa mara vya moto, hatua ambayo inatarajiwa kupunguza visa vya utovu wa nidhamu shuleni. So that circular is for all children, and by the grace of God on the 19th of this month all children go home. The ones in boarding schools, even the ones in day schools, they stay at home with their parents for a few days just to suck the breast, and then they come back on Tuesday. Licha ya hatua hii kutarajiwa kuambatana na utulivu pamoja na amani shuleni, huenda huu ukawa mzigo mkubwa kwa wazazi ambao tayari wanalalama kuhusu muda mfupi wa likizo unaotoa fursa wa kukusanya karo ya shule. Ratiba nzima ya mihula shuleni ilibadilishwa kutokana na kuwepo kwa korona nchini, hali iliyopelekea kufungwa kwa shule ili kukabiliana na msambao zaidi wa virusi hivyo hatari. Hatua hii ilipelekea kuwepo kwa wakati mgumu, hususan kifedha, kwa wazazi ambao wamekuwa na wastani wa wiki moja kuandaa wanafunzi kurudi tena shuleni. Kurudishwa kwa likizo fupi sasa itawagharimu wazazi fedha ya nauli ya kutoka na kurudi shuleni. Likizo hii fupi ya siku 3 inatarajiwa kuanza Ijumaa tarehe 16 mwezi huu, wanafunzi wakitarajiwa kurudi shuleni tena baada ya siku 3 tarehe 23 mwezi Novemba. Wizara ya Elimu leo hii imetoa ripoti ya kushurutisha walimu wakuu na wasimamizi wote wa shule za upili na zile za msingi kuachilia wanafunzi kuenda likizo hiyo fupi. Faith Kaulu, Runinga ya KAK.
Tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC hapo jana ilitoa tangazo kwamba shughuli ya kuwasajili wapiga kura wapya kwa wingi itaendelea hadi pale itakapotoa tangazo kuhusiana na swala hilo. Kulingana na ratiba ya IEBC, shughuli hiyo ilifaa kufikia kikomo hapo jana, lakini mahakama mjini Eldoret ilikuwa awali imetoa agizo kwamba shughuli hiyo haitafikia kikomo hapo jana. Cornelius Omuse ana mengi zaidi kuhusiana na matukio hayo. Mahakama Kuu mjini Eldoret siku ya Jumatatu ilitoa amri ya kuzuia IEBC kutamatisha shughuli ya kuwasajili wapiga kura wapya kwa wingi. Patrick Cherono ambaye ni mpiga kura aliwasilisha ombi mahakamani akisema kwamba IEBC haijafikia lengo lake la kuwasajili wapiga kura wapya milioni 6. Hakimu Eric Ogola alitoa amri kwamba amri hiyo itasalia hadi tarehe 9 mwezi huu. Idadi ndogo ya wale waliojitokeza kama wapiga kura wapya imekuwa jambo geni katika historia ya Kenya, huku baadhi ya sababu kadhaa iliyopelekea hali hiyo zikitolewa. Na pengine youth wetu wako na changamoto kidogo, lakini pia tungependa kuwahimiza ya kwamba kura yao ni haki yao. Wako na haki ya kuchagua viongozi wanaowapenda, na kuchagua viongozi ni tu kupitia kwa njia ya kujisajili kama wapiga kura. Licha ya kutoa msimamo hapo awali, IEBC haikuwa na budi bali kukubaliana na amri ya mahakama ya kuendelea na usajili hadi mahakama itakapotoa uamuzi wake kuhusu utata huo. Kwa sasa IEBC imewasilisha kesi mahakamani kupinga uamuzi huo wa mahakama. Kwingineko, kaunti ya Narok kufikia sasa imewasajili wapigaji kura wapya 33,340 kati ya lengo la 78,000. Hata hivyo, uchunguzi wetu ulibaini kwamba watu wengi walikuwa waking'ang'ana kujiandikisha katika awamu ya mwisho, hali iliyowalazimu maafisa wa IEBC kufanya kazi kwa saa za ziada. Meneja wa kituo cha huduma mjini Narok Bi Naserian Katamboi amelaumu shamra hizo za mwisho kwa uraibu wa Kenya wa kungoja hadi tamati wa shughuli yoyote kabla ya kushiriki. And for the past few days, the beginning, the turnout was a little bit low, but towards the end, the turnout has just increased. From the last 3 days, the turnout has increased massively, and we are seeing people coming. You can see from my background there is a good number, and they are still trooping in. Like yesterday we closed late because there was a very huge number. Hali ya kiangazi vile vile imechangia idadi ndogo ya waliojitokeza kujiandikisha katika eneo hilo kwa sababu wamo mbioni kutafutia mifugo wao lishe. Na mtazamaji, kwingineko ni kwamba vikosi mbalimbali vya usalama vilivyoko katika kaunti ya Laikipia sasa wameungana pamoja kuhamasisha wenyeji umuhimu wa kuishi kwa amani. Anavyotuarifu mwanahabari wetu Vincent Kerosi, maafisa hao sasa wamewaomba wenyeji kushiriki nao taarifa muhimu kuhusu usalama wao hata utulivu unapozidi kurejea eneo hilo ambalo limekumbwa na machafuko kwa muda sasa. Kwa miezi kadhaa sasa, maeneo ya kaunti ya Laikipia haswa eneo la Olmoran yamekumbwa na ukosefu wa usalama, makumi ya watu wakiuawa na wavamizi kufuatia mvutano wa ardhi na malisho. Licha ya serikali kuongeza idadi ya maafisa usalama wanaoshika doria maeneo hayo, bado hali haijarejea shwari vikamilifu. Kisa cha uvamizi cha hivi majuzi kikishuhudia watu 3 wakiuawa, huku kadhaa wakiwemo maafisa usalama wakiachwa na majeraha mabaya. Ni kufuatia haya ambapo sasa vikosi vya usalama vinavyoshika doria maeneo kaskazini na magharibi ya kaunti hiyo vimeamua kubadili mbinu na kuanzisha kampeni za kuhamasisha wenyeji kuhusu umuhimu wa amani katika kuimarisha maendeleo ya eneo hilo. Na nyinyi mnajua ya kwamba mkiwaachia polisi mambo ya security kudeal naye kwa njia moja ama nyingine, inaweza kuwa nini? Inaweza kuwa na challenge. Tunafaa kushirikiana na nyinyi. Msiwaachie sisi wenye tuko hapa hivi mambo ya security, hata nyinyi you have a role to play. Wakiongozwa na kamishna wa kaunti hiyo Joseph Kanyeri, kamanda wa polisi John Nyoike, miongoni mwa maafisa wengine wa serikali, vikosi hivyo vinapania kuyafikia maeneo yanayokumbwa na utata mara kwa mara, wakiwahimiza wenyeji kukumbatiana kwa upendo. Tuna mashule na haya shule zenye ziko ni chache sana, na vile ni chache pia hatuna walimu. Na zaidi ya kutokuwa na walimu, wale wasasi ambao wanafaa kutuma watoto shule ni watu ambao hawajaenda shule. So tuendelee kutimiza usalama kila mahali ili biashara iendelee kufunguka na watu wapate kazi.
Katika mkutano kama huo eneo la Luoniek lililoko Laikipia Kaskazini, wenyeji walipata nafasi kuzungumzia changamoto zao, wakisema eneo hilo limesalia nyuma kwenye sekta mbalimbali ikiwemo ya elimu kufuatia uvamizi wa mara kwa mara. Unajua kutokuwa na masomo inawezafanya mtu akue mkora yote yule, hata ule msisugu ambayo anatusumbua. Ule mtoto akienda shule atakuwa kama mtu kama mimi, ambaye saa hizi nafikiria serikali itaniajiri wakati wowote. Viongozi hao wamewahimiza kushirikiana wao kwa wao na vikosi vya usalama ili kuzizika changamoto hizo kwenye kaburi la sahau. Mambo ya wizi ya ng'ombe, we want it to come to an end, and it will come to an end to cooperate. Kukona cooperation between nyinyi members of the public na security agencies. Kauli muhimu iliyofikiwa ni kwamba jina la jamii fulani halitachafuliwa eti kwa sababu ya wahalifu wachache, na kwamba ni muhimu kuwafichua wanaokandamiza usalama wa eneo hilo. Mtu aitwe kama ni mwisi ama pandit, iwe ni mtu mmoja, sio Wabakoti wale pandit, sio Turkana wale pandit. Na wameita watu kulingana na hata vile wanafaa. Mtu ukienda kama soko, umefaa shiti, umefaa shanga, akikuona hivyo anasema ndio ule bandit. Nikiripotia Mwale wa Kak, mimi ni Vincent Kerosi. Na mtazamaji, taarifa hiyo kutoka kaunti ya Laikipia inatupeleka kwenye mapumziko yetu ya kwanza, lakini usibanduke uliko, maana nikirejea nitakuwa nikikujuza mengi zaidi yaliyo kwenye Mwale wa Kak. The great people on earth today are the people who pray. Not those who talk about prayer or those who explain about prayer, but those who take time and pray. God answers prayers. Why? Because He hears. His ear is not deaf, so He hears our prayers. Men and women who go before God, we should be men and women of godly standards. Sure. So we abide. Yeah. So that we keep tapping from the source. But as we pray, it is important to tell God that your will be done in this prayer that I'm praying, or about this prayer item that I'm praying about. Not as I will, yes, this is my will, but let your will be done. In these changing times and seasons of uncertainty, who do you look up to? God keeps His part. Calm rain, calm sunshine. God is still committed. From one generation to another, and it's not like shifting shadows that He will change, but join Reverend Elizabeth Kimani and Henry Kyra every Wednesday from 8 to 9 p.m. live on Kak TV for Call Unto Me. 2021, He's still the same God, and He has not changed. Power is sweet. It's very, very difficult for you to find a regular person, yani mse wa mtaa, amepatiwa such a position. We saw the scandal at Kenya Power, we saw the scandal at the Treasury, at Orki Mwareda. Are those people youth? They united together because of their own businesses. Power tends to corrupt, and absolute powers corrupt absolutely. In our Africa culture, when you have food in the mouth, you don't speak. Are they eating? That's why the issue of impeaching the president stopped. This is Power Brief, where we major on politics. Pastors should not be seen leading a demonstration in the streets. We never saw the others that came before us doing those things. Power Brief is now bigger and better. Every Thursday from 8 p.m. to 9 p.m. Join Cornelius Omuse, Edgar Kosgei, Edwin Kegoli, and a team of experienced political and governance analysts for powerful discussions on politics, governance and economy, only on Kak TV.
Naam, karibu mpenzi mtazamaji, tuendelee kuangazia taarifa zaidi. Kwenye masuala ya kisiasa ni kwamba naibu wa rais William Ruto amepuzilia mbali kauli za kumtimua kutoka kwa chama tawala cha Jubilee. Kulingana na Ruto, chama hicho kilishaangamia na hakuna juhudi zozote zitakazokifufua, lawama yoyote ikielekezewa upinzani. Mtazamaji, mwelekezi wangu ananiarifu kwamba taarifa hiyo itakuwa inatujia kwa muda usiokuwa mrefu, manake inazidi kuandaliwa na mwanahabari Vincent Kerosi. Tuangazie taarifa mbadala ambapo wanafunzi walioacha shule ni sharti warejeshwe shuleni. Ndio kauli ya serikali katika uzinduzi wa kampeni ya kuhamasisha jamii katika kuwarejesha wanafunzi walioasi masomo shuleni. Katika mpango ulioanzishwa kaunti ya Narok, kamishna wa kaunti hiyo Evans Achoki amesema kuwa serikali itachukua hatua kwa wanafunzi pamoja na wazazi wanaopuuza masomo kwa wanafunzi wao. Katika kampeni inayofadhiliwa na shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu ufadhili wa watoto UNESCO pamoja na serikali ya Kenya, inalenga maelfu ya wanafunzi walioasi shule kabla ya kufuzu. Serikali ikilenga kaunti ambazo zimeathirika zaidi ikiwemo Narok, Laikipia, Pokot Magharibi na Turkana. Kaunti ya Narok pekee ikijumuisha wanafunzi 32,000 ambao hawako shuleni licha ya rekodi kuashiria kuwa wanafaa kuendelea na masomo. Washikadau katika sekta ya elimu kaunti hiyo wameanzisha mpango wa operesheni ya kuwarejesha wanafunzi hao shuleni. Where are these children? These children are grazing animals. These children, or school-going children, are in the public transport sector. They are in the markets, they are in the plantations, and some of them are in the cultural activities, some of them are in the entertainment industry. So these are the children, the learners we are going to target to ensure that they come back to school. Akiongoza uzinduzi wa kampeni hiyo, kamishna wa kaunti ya Narok Evans Achoki amesema kuwa serikali haitalegeza kamba kuhakikisha kuwa wanafunzi wote wanaopaswa kuwa shuleni wanarejea. No child should be left behind. We want all children to access education. All children must come to the ECD classrooms and start from there and then transit to class 1, grade 1, and then transit to form 1, and then transit to university or vocational technical training institutions. Idadi kubwa ya wanafunzi walioacha shule wakisemekana kuwa wamejiunga na sekta ya bodaboda na wengine kuingilia biashara tofauti. And we are saying that even the physically challenged children must be brought to school. So we will run a campaign where we will have learners-friendly schools where these physically challenged students can come to school. Katika uzinduzi wa kampeni ya wanafunzi kurejea shuleni, mkurugenzi wa masuala ya elimu eneo la Bonde la Ufa Jared Obiero amesema kuwa atatumia mbinu zote kufanikisha shughuli ya wanafunzi wote kurejea shuleni. It's a challenge in all Rift Valley because when we are looking at the survey, I saw that even Turkana has 144,000 children, Samburu has around 32,000, Baringo has 54,000. So I still want to appeal, as UNICEF is trying to help us with Narok, we also want to appeal for others to come and support us in Turkana County, support us in Baringo, and also support us in West Pokot, and also in Samburu, that we are also having a large number of learners who are still out of school. We will also ensure that we move around to arrest any parent who is not taking his or her child to school. We have also directed the chiefs and the assistant chiefs to ensure that they must ensure that all school-going children must be in school. Eneo la Narok Kusini katika kaunti ya Narok lina idadi kubwa ya wanafunzi 10,580 walioacha shule. Narok Magharibi ikiwa na 9,590 na Narok Mashariki ikiwa na wanafunzi 3,680 walioacha shule. Kaunti zilizo na jamii za wafugaji zikitajwa kuwa na changamoto kubwa ya wanafunzi kuasi shule kabla ya kufuzu. Kampeni ya hii leo ya kuwarejesha shuleni ikilenga kaunti zilizoathirika zaidi.
Na mtazamaji, tukisalia na masuala ya elimu ni kwamba shule ya upili ya wasichana ya Kieni imejiunga na shule nyingine 2 nchini katika kuhusisha somo la ushuru kwenye silabasi baada ya halmashauri ya ushuru nchini KRA kufanya mapatano ya ushirikiano na taasisi ya kuimarisha mtaala wa elimu nchini KICD. Shule nyingine ambazo zimechukua mkondo huo ni ASC Chebisans Boys na shule ya upili ya Kagumo. Yale yanayofunzwa katika somo hilo ni masuala yanayohusishwa na ushuru, maana ushuru na matumizi ya ushuru, utaratibu, ukaguzi, ushuru wa kimataifa na mengineyo mengi. Mshirikishi wa KRA katika eneo la Kaskazini Nicholas Kinoti amesema kwamba ushirikiano huo unanuia kulainisha mafunzo ya ushuru katika mtaala mpya wa masomo wa CBC. The down effect of this message in the entire country will bring in a phenomenal change in terms of appreciating the role of every Kenyan to support the government by paying the fair share of your taxes, so that we demystify the conversation about why pay taxes. I want to say that as a school, we feel honored to have been given that opportunity of being a center of excellence, something that we feel we are equal to the task. And I want to say that we are very committed and we feel very able to support KRA in achieving the objectives that they have. Of course, having been chosen among the 6 schools in the country, we feel special and we feel great as a school. Kwingineko, wazazi wa wanafunzi katika shule ya msingi ya Kamwangi huko Gatundu Kaskazini wamekumbwa na hali ya taharuki baada ya zaidi ya wasichana 10 shuleni humo kuzirai na kuanza kutambaa mvunguni kwa siku chache sasa. Faith Kaulu anaarifu zaidi. Hali ya taharuki imetanda katika shule ya msingi ya Kamwangi baada ya wanafunzi 6 kuzirai ghafla tu na kuanza kutambaa sakafuni. Matukio yaliwashangaza wengi na kuacha vinywa wazi. But today, this morning, we had about 6 children, and it caused a lot of panic to parents. Afisa wa elimu eneo hilo Edith Mudhoni alisema kuwa uchunguzi ulifanywa na wauguzi wa afya, ila hakuna lolote lile lililopatikana licha ya kuzirai. Wanafunzi hao walikuwa wenye afya kabambe na baada ya kufikishwa kwenye hospitali ya Gegania waliachiliwa kurudi nyumbani. What we usually do, and that is for every school, we invite the medical personnel from Gegania, and because that is the nearest, and then what happens is that they are able to go through or assess the situation, and what was found is that they had no charities. Visa kama hivi vimeshuhudiwa shuleni humu tangu wiki jana. Kinachoshangaza ni kuwa ni wanafunzi wa gredi ya 2 na 3 pekee walioathirika. Aidha, baada ya maombi ilifanywa na wazazi, walimu pamoja na viongozi wa kidini walioitwa kufika shuleni humo. So what now they did as a community is to have those pastors, the parents, the staff and the board of that school. They decided to play together with the children, and by late afternoon they were all settled and well. Bi Edith ameagiza bodi ya shule hiyo kuendeleza uchunguzi zaidi ili kutathmini chanzo cha matukio hayo, huku akitaka wanafunzi shuleni humo kupewa wosia ili kuwatia moyo wakati huu ambao wengi wamekuwa wenye hofu. And going forward is that we would like the board, the sponsor, the parents to follow up closely what is causing those children to fall. Wakazi wa eneo hilo vilevile wamekanywa dhidi ya kusambaza uvumi ya kuwa wanafunzi hao wamepagawa na mapepo, hali ambayo huenda ikapelekea wanafunzi hao kutengwa na jamii na hata woga kuenea eneo hilo. Faith Kaulu, Runinga ya KAK. Na mtazamaji, ni taarifa tu hapo ya kuweza kutoa taharuki kuhusiana na matukio hayo kwenye shule hiyo, ambapo inadaiwa kuwa wanafunzi shuleni humo
wanazirai na kutambaa mvunguni kwa wiki kadhaa hivi zilizopita. Mtazamaji, baada ya taarifa hizo zote tutakuwa tukifunga na masuala ya kuhusiana na kisiasa. Ikumbuke kwamba hapo juzi chama cha Jubilee kiliweza kutangaza kwamba kitaweza kuandaa mkutano wa dharura wa uongozi wa chama hicho na kuweza kubaini mustakabali wa chama hicho kuelekea katika uchaguzi mkuu mwaka ujao. Manake baada ya kutoa kauli hiyo, kauli za kisiasa ziliweza kusheheni, kwani iliweza kudaiwa kwamba mkutano huo ni njama ya kuweza kuwafurusha wale ambao wamekuwa wakikwenda kinyume na matakwa ya chama hicho, ikiwemo wale walioasi chama hicho na bila kuasi kikamilifu na kuingia kwenye siasa za chama kingine na kuanza siasa za mapema kuelekea uchaguzi mkuu mwaka ujao. Ndio kauli iliyoweza kuibua masuala mbalimbali, ambapo naibu wa rais William Ruto ndo alikuwa kigezo cha taarifa hiyo, wakisema kwamba kuna njama ya kuweza kumtimua chamani humo. Lakini hii leo akiwa katika ziara kaunti ya Kiambu, na katika kaunti ya Kiambu amesema kwamba chama cha Jubilee tayari kimeshakamilika na hivyo basi hakuna juhudi zote zinazoweza kufanyika kuweza kukifufua. Hebu tupate taarifa hiyo. Baada ya kukamilisha ziara yake ya siku 2 katika kaunti ya Nyamira, naibu rais William Ruto siku ya Jumatano amefululiza moja kwa moja hadi kaunti za Murang'a na Kiambu, ambapo amefanya hafla za kuendesha wheelbarrow ya Hustler Nation. Hata hivyo, kilichosheheni mikoba yake Ruto na wandani wake ni ajenda ya chama cha Jubilee, Ruto akiwasuta viongozi wa chama hicho wakiongozwa na katibu mkuu Rafael Tuju, waliotoa taarifa juzi kwamba Ruto na wandani wake watafurushwa toka chamani humo hivi karibuni. Ati ile mabaki ya Jubilee, sasa wanatusumbua na Jubilee nini? Jubilee tayari iliisha na wao ndio walimaliza. Si hawa watu wote wanajifanya bado wako Jubilee, si wameshahama wameenda ODM? Na sisi wengine tumehama tumeenda UDA. Si sasa hii Jubilee tu ifungwe? Arambe! Lawama kubwa imeelekezewa salamu za maridhiano baina ya Rais Uhuru Kenyatta na kinara wa ODM Raila Odinga, Ruto na wenzake wakisema kwamba huo ndio uliokiingiza mchanga kwenye kitumbua cha Jubilee. Hiyo chama tuliwaatia kitambo, lakini pia mkifanya hiyo maneno ya kufukuzana, muanza register vizuri. Rais wetu mwenyewe ameshahama na ameenda NASA na ODM. Nyinyi wenyewe ambao mlikuja kutangaza ati ya kwamba mnafukuza sisi, muko katika chama ya ODM. Sio kufukuza watu. Mimi ningewauliza kwa heshima, hiyo chama ilikuwa inaitwa Jubilee, tufanye liquidation, kila mtu arudishiwe share yake. Mieleka ya kumwangusha kinara wa ODM Raila Odinga toka mlimani ilijiri, wandani wa Ruto wakifanya kila juhudi kuharibu usuhuba wowote ule aliokuwa ameujenga kati yake na wakazi wa eneo la Mlima Kenya. So we are telling Raila Odinga, do not preach politics of deceit. We know what you did to Kibaki after you said Kibaki tosha. We know what happened in 2005 referendum. In the year 2002, Rais Mustaafu Daniel Arap Moi alitengeneza project, ilikuwa inaitwa Project Uhuru, ikakataliwa na watu ya Kenya. Mwaka huu tumefika saa hii, wanatengeneza project ingine inaitwa Project Raila, vile ilikataliwa mwaka yule ndio ikataliwa. Mtakubali project? Si siri kwamba ikiwa imesalia miezi 9 hivi kabla uchaguzi mkuu ujao, eneo la Mlima Kenya litakuwa uwanja wa wote wanaosaka kura za urais kusakata rumba, kufuatia ukweli kwamba eneo hilo halina mgombezi yeyote wa urais angalau kwa sasa. Ama tungojea. Nikiripotia Mwale wa Kak, mimi ni Vincent Kirosi. Mahali mahasla wako. Na mtazamaji, taarifa hiyo tu ya kisiasa ndio inakamilisha matangazo yetu ya awamu hii ya taarifa za Mwale wa Kak, na sina la ziada ila kusema asante sana kwa kuweza kufuatilia matangazo haya kuanzia mwanzo hadi kilele cha kukamilika kwa taarifa zetu jioni ya leo. Mimi ni Chris Sambo, alikuwa kwenye lugha ishara ni Fresha Wanjiko. Kwa wote ambao wameweza kufanikisha matangazo haya, tunakutakia usiku mwanana majaliwa, tuweze kupatana tena juma lijalo. Kwa heri.